Hello friends, Telangana State SC Study Circle 2018 and 19 బ్యాచ్ ఎగ్జామ్ ప్రీవియస్ పేపర్ ఇది. సో దీంట్లో వచ్చేసి జిఎస్ క్వశ్చన్స్కి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను కొన్ని అంటే మ్యాక్సిమం కరెక్ట్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా రాంగ్ అయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లోని కామెంట్ చేయండి క్వశ్చన్ నెంబర్ అండ్ ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఎలక్టెడ్ బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. ఆప్షన్ సి ఇస్ రైట్. అంటే స్టేట్ లెజిస్లేచర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ కూడా మెన్షన్ చేశారు, బట్ ఇక్కడ సి అనేది ఒకటి మెన్షన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. Second question, President during the financial emergency. Which of the following steps can be taken by the President during the financial emergency? So, Article 360, according to the Article 360, మనం ఈ 4 statements ని consider చేయొచ్చు. So, 1, 2, 3, 4. If anything wrong, please comment. Third question, regarding the provisions of joint sitting. Joint sitting of Parliament for the passage of bills, reading the following options. Ordinary legislature, money bill, constitutional amendment. Except 2 and 3. So 1 is the right answer. Only ordinary bills మాత్రమే joint sitting ఉంటుంది. Next, consider the following statements and find the correct statements. సో బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్స్ గురించి. సో ఇవి ఇండియాలోని డక్కన్ రీజియన్లో ఉన్నాయి. మాయిశ్చర్ రిటైన్ చేసుకుంటాయి, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫెర్టైల్ సర్ఫేస్. సో ఆక్యుపైస్ 15% ఆఫ్ ద టోటల్ ఏరియా. అవి 10% కాదు. సో 1 to 3 is right. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ గురించి. లైమ్ స్టోన్ అండ్ షేల్ అనేది సెడిమెంటరీ, బెసాల్ట్ అనేది ఇగ్నియస్ రాక్స్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ స్టార్మ్ ప్రెడికేటెడ్ ఇఫ్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఫాల్స్ సడన్లీ. అంటే ఎప్పుడైతే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుందో అప్పుడే స్టార్మ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సెవెంత్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫ్యాక్టర్ మోడిఫైయింగ్ ఓషన్ కరెంట్. సీజనల్ వేరియేషన్ విండ్స్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, సివిల్ సర్వీసెస్లో కూడా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎలినినో గురించి వచ్చింది. సో ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఎలినినో. ది ఎలినినో విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ది ఇండియన్ మాన్సూన్ సిస్టమ్. సో ఐ థింక్ I have doubt on this question. So I am going with the option D. Ninth one, which of the following pairs is not correct to match? Western Ghat and Paleozoic Fold Mountains is not correctly matched. So option C. 10th question, which of the following state is the largest producer of manganese ore in India? Option D, Madhya Pradesh. 11th, Kimberley process is used for regions concerning the government of India in the context of identify the correct statements. So first one and third one is right, second is not right. So option B, 1 and 3. 12th question, which of the following statement are true? Ecotone is the tone of an ecosystem between the two ecosystems, not one. Second, keystone is a species has a significant and disproportionately large influence on the community structure and characteristics. Option 2 is right. 13th, which of the following is not directly related to the biodiversity? So first protocol, second, third are directly related to the biodiversity, except D. Stockholm is related to the pollutants. 14th, consider the following statements. ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ ఫోర్ రెడ్ బుక్ డేటా అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారులే కానీ దాంట్లో మెన్షన్ చేయరు డేంజరస్ లిస్ట్ అని. 15th question, which of the following statements are true? Biomagnification is the natural aging of a water body by the magnification of the algal bloom and resultant dissolved oxygen deficit. Yes, right. Petrification refers to the increasing in the concentration of the toxicant along different tropic levels. So tropic levels ఉన్నది కానీ both 1 and 2 right. 16th, financial system stability assessment report by IMF. 17th, in the context of electoral bonds. So దీని ఒకసారి మీరు లేటెస్ట్ అప్డేట్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ 2 స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్, థర్డ్ వచ్చేసి ఓన్లీ SBI. 18th, క్వాలిటేటివ్ క్రెడిట్ కంట్రోల్. ఈ బ్యాంకింగ్ అండ్ అవేర్నెస్లోని క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ టూల్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో క్రెడిట్ కంట్రోల్ గురించి అడిగిండు. సో 1 and 3 is right. Credit rationing and regulation of the consumer credit. 19th, trickle down theory. ఇది వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్. సో ఆప్షన్ ఏ is the growth process is such that growth trickle down from one industry to the another. 28th question, inflation can be contained all these four. Option D. 21, in budgetary deficit,
current revenue is less than the current expenditure. కరెంట్ రెవెన్యూ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, రెవెన్యూ అంటే ఇన్కమ్ అనేది తక్కువ, ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు అనేది ఎక్కువ. 22 డిస్గస్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఒక జాబ్కి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ వెళ్ళి చేయటం, అంటే మోర్ పర్సన్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ఏ జాబ్ విచ్ ఏ ఫ్యూ కెన్ అకాంప్లిష్. అంటే ఒకరు చేయాల్సిన పనిని ఇద్దరు ముగ్గురు చేయటం వల్ల అక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని డిస్గస్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటారు. రెసిషన్. రెసిషన్ అనేది వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. 24th land reform includes abolition of intermediaries, tenancy reforms, ceiling on the land holdings, fourth cash incentives to the farmers for crop inputs except for. So 1 2 3 4 1 2 3 B is right. 25th features of Indian agriculture. Option D is right, A and C. What are the modes of deficit financing? Option D is right. What is black economy? Non-marketed economy activity not recorded in the national accounts. 28th, with reference to the Competition Commission of India. It is not a quasi-judicial, it is only statutory. So, except one. B is 2 and 3. 29th, World Economic Forum recently concluded in Davos is non-profit accommodation based in Geneva. Option C. With reference to the AIIB Bank, it is based in Beijing, China, not Shanghai. So except one. D is 2 and 3. Operation Greens. Option D is right. Price volatility of perishable commodities like potatoes, tomatoes, and onions. In the 32, in the context of MSP. So MSP is suggested by the commission. First one right, second is wrong, and this third one is right. 1 and 3. Option A is right. 33, Darpan project. It is all are correct. 34th, out of 8 core industry which has the maximum weight. So coal. 35th, GST council is headed by the finance minister. Option A. 36th, which of the following statements are true? So please check this answer. 37, masala bonds are related to the financial instruments through which Indian entities can raise money from overseas market in the rupee denominations. Option D is right. 38th, consider the following statements. Udan, RCS and Agri Udan. 3 statements are right. Option D is right. 39th, which of the following statements about the cryptocurrencies are correct? Option C is 1, 2, 3. So Venezuela is the only country that had developed its own cryptocurrency, that is a petro. NASA's Orisis Rex mission to collect the samples from an asteroid. Option D is right. 41. Consider the following statements. First statement is right. Second statement వచ్చేసి polar satellite కాదు, GSLV Mark 3. So only one. 42nd question. Read the following statements. Madhubani is the art also called Mithali art, and Madhubani is mostly practiced by women. Both 1 and 2 is right. 43. Which of the following caves dedicated to the Buddhism? All. Option D is right. Match the following archaeological site except I think I have some doubt on this. So I'm going with the option 1. Yeah. Option 1. Option A. 45th, which of the following is considered as the aspects of dance? Natya, Nitya, Nita. All are correct. Option D. 46th, Hindustani musical classical music of North India. Chal Drupad is a classical North Hindustani music. Chavali is a Carnatic music. So only 1 and 2. 47. All canonical Buddhist literature written in each of the following language? Pali. 48th, the women contributed the ancient literature. First 1 and 1, 2, 3. So option C is right. 49. Who described the king of Awadh as a cherry that will drop into
our mouth one day. Lord Dalhousie, C option C. 50th question. Consider the following statements. So C, I'm going to C. Disagree is not only first to start this movement. With the reference to the directive principles, three are correct. So they are in negative nature. 52nd, with reference to the Committee on Government Assurances. So all are correct. 1 to 3. 53. Consider the following statements regarding the temple architecture. Pallava laid the foundation of Dravida style. Temple architecture in South India attained zenith under the Cholas. The main feature of the Dravidian style is temple architecture was Vimana. So 1 to 3 are right. Option C. 54th. Gandhi sent an 11-point ultimatum to Lord Irwin. So except this one, I think there is no reservation for Dalits. So except for 54, complete independence is not asked. 2 and 3 is right. So D. Option D. 55th, the report of Simon Commission, which reviewed working of Act of 1919, was published in May 1st, 1930, and included all of the following recommendations. So except C, provincial legislatures were to be based on wider franchise. సో అక్కడ డీసెంట్రలైజేషన్ చేసేసారు. 56th question, which of the following report is not submitted by the COG? Option C, report on capital accounts. How long a minister remain in office? For 6 months. Option A. Which committee has recommended creation of a separate office to relieve the district collector of the development responsibility? Option A is right. 59. For the election of Lok Sabha, a nomination paper can be filled by any one of the citizens whose name appears in the electoral roll of the constituency. Option D is right. 60th. The present Lok Sabha is the 16th Lok Sabha, and present అయితే మాత్రం 17th Lok Sabha. ఇది 2018 పేపర్ కాబట్టి బిఫోర్ 2018 16th Lok Sabha. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది 60 క్వశ్చన్స్ అనేవి జిఎస్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ చేస్తే మాత్రం కింద కామెంట్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ అండ్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.